Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 3 de Secret Files, Sam Peters. Sam encontrou o acampamento abandonado após um ataque de estranhas criaturas, que alguns consideram vampiros, mas os xamãs locais têm como protetores da floresta, que só atacariam ameaças à natureza. E talvez até seja isso, pois a Sam foi só observada e não atacada. Como ela não pode encontrar os membros da expedição porque doentes em rigorosa quarentena, resolve ir atrás do professor-chefe da expedição, que foi arrastado para as covas das criaturas. Por anotações antigas, ficou sabendo de um ritual de fumaça que, dizem, evita o ataque das criaturas. Então, ela tem que localizar os ingredientes e preparar esse tal ritual. Vamos ver o que tem para fazer aqui então. Na igreja não tem mais nada porque não deixam ela entrar por causa da quarentena. Cemitério. Lápide. Julius, 1767 to 1832. Here lie my mortal remains. I just wish they were yours. That's terrible. Nothing good comes from interacting with gravestones. Então, melhor não interagir. Sister Josephine, 1852 to 1904. Here rest her bones, and for the first time, alone. Cheeky. Billy, 1907 to 2006. Only the good die young. Either he had a low opinion of himself or a wicked sense of humor. On the gravestone it says, J.H.M. Excuse me for not standing up. Must have been a proper gentleman. Or a Groucho Marx fan. Father Samuel's grave. Strange. No epitaph, no date of birth, no date when he died. Just the name. Oh, and 9 curious symbols chiseled into the stone. Looks like lines and trees. I may at times have let myself get talked into things. I also may have been incentivized by the odd payment. But grave desecration is definitely off the agenda. An empty clay bowl. Who left this here? Não sei quem deixou, mas que ela roubou é óbvio. Como em tudo. E mesmo essa daí dos símbolos, será que ela... O papel e o lápis, ela vai copiar os símbolos, será? Great. That lets me transfer the symbols onto the paper. The pencils had it, but I've now got perfect copies of the 9 symbols on Father Samuel's gravestone. Ela não juntou o lápis com o papel. Com o papel sozinho, ela já gastou o lápis e tudo. Quando a gente quer fazer as coisas, ela não deixa. E de repente, ela resolve fazer tudo sozinho. Olha lá, o lápis sumiu. I've transferred the ornamentation from the gravestone onto the paper. Pois é, e agora faz o que com isso? A clay bowl. We used to make things like this in school, but mine were never as nice as this one. Esse pote de barro junta com alguma coisa, deve juntar para o ritual, né? Para ela preparar alguma das coisas para o ritual. Presumo. Ah, serve com a limonada aqui. Let's decant this delicate brew. A bowl of lemonade. E agora é com isso que a gente vai pegar as formigas lá ou ainda vai juntar com alguma outra coisa? Que a Bá deu a ideia de usar a limonada para pegar as formigas. O açúcar. Ah, agora a brocha de pintar vem aqui. The lemonade's too thin to apply to a paintbrush. Zona coberta de ervas.
Será aqui que ela vai pegar as plantinhas? Pelo jeito, sim. Ela precisa desta, né? Looks like the Goethe plant. I'll pluck myself a blossom from it. Planta de Goethe. A few stems of alyssum also need to go in the pot. Star lily. Very pretty. One blossom for my hair, one for the ritual, and one to stamp under my feet as an expression of rebellion. One blossom from the hyacinth is enough, according to the diary. Devia fazer uma marcação no diário depois que já tem. Rosa silvestre. That has to be rose herb. I need a stalk from it. Nossa, bem diferente. Agora ela catou, ficou igual. Mas aqui no chão estava completamente diferente daquela do livro. Com a faca, os símbolos com a faca, ela vai cortar os quadradinhos, daí a gente vai montar um quebra-cabeça, era isso? Okay, I'll carefully cut out the different symbols. I can't exactly say I'm crazy about puzzles. Vai formar um mapa aqui então, daí ela vai ter a... I'll take this part as my starting piece. Ah tá, então esse daí não mexe, esse vai ficar aí. Acho que não. Aham! Agora ficou fácil. Já montei quase tudo. Mas esse pedaço aqui não é de lugar nenhum. Ou será que o mapa vem para o outro lado aqui também? Mistério. Acho que ela não cortou muito direitinho, não. Ela disse que ia caprichar, mas fez tudo de qualquer jeito.
Caminho segue reto. Tá, agora parece que eu acertei, então. Não. A map. The route to the Asambosum's caves. O Ezol, biribó, biribó, biribó. Ela esqueceu de dizer. Então agora eu posso ir para lá e lá eu vou achar as coisas que faltam para fazer o ritual. Tá aqui a cova. The entrance to the caves, and no sign of the professor. I'd better go in and take a look. After carrying out the written instructions for Father Samuel's protection ritual, of course. I have absolutely no inclination to go catching hideous jungle monster disease. Não é só para as criaturas não atacarem, é para não ser contaminada pela doença. It's actually here. Weird. There are no birds, no animal calls. Even the bats seem to be frightened to make a rustle. I'm not superstitious, but why take an unnecessary risk? Without the protection ritual, not even 10 Asambosum could get me into those caves. The pot's empty. Let's not get greedy. I've got the clay bowl already. Aí que vai colocar então as coisas. And in it goes. And in it goes. And in it goes. Álcool puro. The diary doesn't instruct the char grilling of the ingredients before the recipe's complete. Pois é, falta açúcar e formiga. Why am I not one bit surprised that I don't have any reception here? Agora então ferver a limonada para ficar só com açúcar. Ou para fazer um melado. Para daí poder usar o pincel. Home economics is for housewives. Boiling the lemonades produced a thick, sticky syrup. Produzir um melado mesmo. Então agora o melado vai combinar com o pincel. That should work. E o pincel para pegar as formigas como eu queria desde o início. Mas vai ter que flagrar a formiga bem na hora que ela estiver passando. Dá ação na formiga, mas tem que achar bem o momento exato. Gotcha. The ant stuck to the brush. Almost too easy. I had to give it a go with chopsticks. Gotcha. One more. Eu cliquei nela, estão roubando. A respectable kill. Peters, the big small game hunter. E o açúcar fica para a próxima. And in it goes. Ela colocou o melado that ought to mesmo. be all the ingredients. Não deve acabar já. Let's see what happens. Ugh,
The way that stinks, just the smoke could keep pretty much anything away from me. Diário do Padre Samuel, Gana, Selva. Já que deteto algo entre pouco e nada de apetite por pegar alguma enfermidade mortal, segui as instruções do Padre Samuel ao pé da letra. Isso deveria proteger-me de ser infectada pelos Assamboan. Espero que isso me preparará até certo ponto. Já não há volta atrás. Entrarei nas covas dos Assamboan. Whoa, was that one of those things? A mask with eyes, mouth, and some kind of war paint. Uma passagem, outra passagem, uma máscara. Even more passages. Really does seem to be more extensive than I first thought. There's a mask hanging on the wall here as well. Out of order. Fora de serviço essa máscara aqui. It's like some kind of graphic novel. The story begins with a man choosing children from a large group. They follow him into a cave, and the door closes after them. The children continue to live there while the man teaches them to fight. The man also gives them food, and so the children gradually grow into men. But what is that? The children seem to change on the way. Their arms become longer, and they get great big fangs like predatory animals. Pretty gruesome. Looks like one of those weird lamps they sell in the Scandinavian furnishing store around the corner back home. Para acender isso aí? I don't think there's anything flammable in there. The obligatory mask. Looks different from the other rocks. What is it? A lump of resin. Supposed to burn like tinder. Ah, isso que vai acender aquela coisa ali, então. Let's fuel this lamp and see what happens. The resin's burning. E agora? Ressaltou uma pedra aqui no mural, mas serve para alguma coisa? The lamp's focusing the glow from the burning resin onto the cave wall. I should take a closer look. I feel like it's there for a reason. Best leave it alone for now. The poor children. If I only knew how they were changed, they'd make the story of the century. Perhaps the professor knows the answer. If he's still alive. Not the slightest trace of Prof. Hartman. Only more passages that lead deeper into the caves. Ah, outra pedra aqui. Outra pedra inflamável. Let's fuel this lamp and see what happens.
Are the Asambosum fans of masquerade balls? Esse aqui ela não consegue iluminar. But was that an animal? Or a human? Or... Ou o biribó, tá dizendo... Ou o biribó, biribó, biribó. Só pode ser isso. Outra pedra. Corre para a pedra seca. Corre para a pedra ígnea. Let's fuel this lamp and see what happens. Agora vai vir o bichão lá. Já acendeu todos e não acontece absolutamente nada. Agora ela pode mexer nas máscaras? Não. Aqui diz que dá ação, mas não dá. Tá, achou mais uma pedra. Corre para a pedra ígnea, mas não tem onde acender mais ou tem? Tem. Muito bem, Bat. Mais um. Let's fuel this lamp and see what happens. Aqui tem o elevador, então. Sobe. Aqui é uma porta. The door won't open. It's the end of the line. Tudo trancado. This mechanism with the 5 stone wheels would appear to open the door in this room. E são aqueles desenhos que iluminaram. Agora, qual a ordem? Eles entraram na caverna, daí a caverna fechou atrás deles. Daí o outro ficou ensinando a lutar. Daí começou a crescer os braços. Tá, daí fechou atrás deles. Daí o outro começou a ensinar a lutar. Daí começou a crescer os braços. Já fiz a ordem certa. In which positions do the individual stone discs next to the locked door have to be arranged? The solution has to have something to do with the wall paintings in the caves. The fact that they show the same symbols as are on the stone discs can't be a coincidence. Eu não vou sair dessa sala aqui que depois eu nunca mais vou conseguir voltar na face da Terra.
Tá, aqui um com uma marmita na mão. Então não tem nada a ver com a história que ela estava contando antes. A primeira história que ela viu. Aqui um que parou na frente da rocha. E essa daqui ela não acendeu. Um todo desengonçado aqui. E os desenhos são tão parecidos também. Um apontando. É esse? Será? Todo desengonçado. Não, o que estava apontando era apontando para as rochas aqui. Daí tinha um com a marmita na mão, que era esse. E o desengonçado acho que era esse, tá. Então os 3 desenhos que eu vi estão aqui. Agora tem mais 2 que eu não vi. Um porque não acendeu. E o outro porque eu não achei a sala. Ah não, tem que ir um por um, né? Do lado da sala do elevador tem mais uma pedra ígnea. Ah, é, tem aqui. Boa, boa das macacadas. Agora eu tenho que achar a sala em que precisa acender alguma coisa. Achei, ufa. Let's fuel this lamp and see what happens. É o do arco. E aqui uma reunião. Mas filma muito de longe, não dá nem para identificar o que é isso. Então tem que ir no chute, ao do arco e mais uma reunião. Tá, o do arco já está aqui. E a reunião parece já essa daqui. Ah, era só apertar o botão então. Eu já tinha acertado tudo. Toma. Esqueci de apertar o botão. Ou não podia apertar o botão enquanto não acendesse o último lá. Será que era isso? Tomara que fosse isso.
pra eu não ficar bocó demais nesse jogo. O Exol Biribó, Biribó, Biribó. E agora... Exol Biribó! Que já gritou lá de dentro, né? Professor! Those damn creatures. Por que essas malditas criaturas? Professor encontrado. Covas dos Assamboã engana. Uau! Isso é um labirinto de loucura. Realmente foi esgotador. Até que decifrei o código de acesso da porta à cova onde estava prisioneiro o professor. Agora tudo o que tenho que fazer é afugentar os Assamboã e sacar o homem ferido das covas. E sacar das covas o homem ferido. Ela já tentou flash, né, da outra vez. I have to drive the Asambosam away to be able to get to the professor. Things are getting tight here. The battery's almost empty. Herr Professor! Professor Hartman, can you hear me? He's obviously in some considerable pain. I'm not going to be able to move him until those wounds are patched up and he's feeling better. Ah, finalmente vai usar as gases. E o analgésico. That should keep the blood off my clothes, and, broadly speaking, inside him. At least until I get him out of here. Here. Get these down, you prof. That will have to do until we get back to the mission. Looks like Sister Sam has done a good job. Don't worry, Professor. I'll get us out of here. 2 dias mais tarde... Hey, Professor. You look considerably less shit than you did when I found you 2 days ago. Welcome back to the land of the living. Thank you for the expressive compliment. The sisters have looked after us quite devotedly. And of course, my deepest thanks to you for your getting me out of there, Miss... Peters. Sam Peters. Ah, and you are the journalist. Please forgive me for setting off without you. But the situation left me with no other choice. Forgiven and forgotten. If you give me the story as promised. Of course. So you have a few minutes for me then? Take a long look at me. Do I look like I've got anything else planned? I'm just not entirely sure that I'll be able to give you all of the answers. Let's find out. You want to know what the Asambosam are? Spill it, Prof. They are humans, I'm sure of that. Did you see the wall paintings in the caves? Yeah. The Ashanti were always a very secretive people with an extraordinary bond with nature. As with all native peoples, their living space also forms the basis for their existence. They naturally defend it with every means at their disposal. At some point, the Ashanti shaman must have realized that they would not be able to defend their lands indefinitely from outsiders. They therefore trained up some quite exceptional warriors. The ritual that's shown in the cave paintings. Correct. But those things don't appear to be human in any way. What happened? Well, it happens that there is a particular species of snail, which is incidentally the reason we were here at Lake Bosomtwi in the first place. Whose genome has changed through eating the algae brought here by the meteorite. Yes, exactly. The algae may have been carrying a virus, which, over a relatively short period of time, triggers a rapid genetic mutation in a species. There are supporting cases.
On the Indonesian island of Flores, they found the fossilized remains of a very small but adult human who was a genetic successor to Homo erectus. All evidence suggests this subspecies of dwarves evolved in only a few generations as a result of their isolated environment and in response to the narrow, low-ceilinged cave systems of the region. An unbelievable evolutionary step. Relative to conventional evolution, this process really did take place at the speed of light. As with the Asambosam. Possibly. Perhaps, as with the snail and the algae, the virus is the explanatory factor across all these examples. How far does this go? Perhaps the shaman knew that the algae possessed some form of mutational capability and raised his warriors on it. The terrifying result you've witnessed firsthand. Then these warriors are designed with the sole purpose of keeping outsiders like us away. That is my interpretation, yes. And what about this disease they carry? That, alas, is one of the questions I cannot currently answer. The Asambosam themselves appear to be immune to it. Perhaps it's a further defense mechanism. Do you think that they killed anyone? No, at least not directly. The evidence so far suggests they were designed to keep potential aggressors at bay, not to actively eliminate them. So what now? As snail research goes, Professor, this story is more sensational than most. That may well be the case. But? The shaman and the Ashanti have only been acting in the best interests of their people and in perceived self-defense. And that justifies their turning children into monsters? We don't have to approve morally, but does morality apply in the case of survival? Doesn't every nation do reprehensible things every day in the name of survival? Clearly, we are not the first Westerners to come here, and I doubt the intentions of all such visitors are as benign as our own. In this special case, I have to ask myself, even as a scientist, is knowing the answers more important than doing the right thing? Answers are what we're paid for. Then I hope never to see the day that we run out of questions. Do what you think is right. So, I have to make a decision. Should I go ahead and publish the story? Claro que sim, você é uma jornalista. In retrospect, publishing the Asambosam story really wasn't such a good idea. At least, not for the Asambosam themselves. There was a gold rush. Scientists, journalists, tourists, even big game hunters. The military looked on and did nothing. The few game wardens were helpless. When mass demonstrations back in the West finally delivered human rights for the Asambosam, it was almost too late. Posteriormente, publicar a história dos Assamboan realmente não foi uma boa ideia, ao menos para os próprios Assamboan. Se produziu uma grande expectativa. Cientistas, periodistas, turistas, inclusive caçadores de caça grande. O exército observava e não fazia nada, e os poucos guardas estavam indefesos. Quando tais atos conseguiram se demonstrar e, por fim, se outorgou direitos humanos aos Assamboan, já era demasiado tarde. But at least the last Asambosam had been freed from the clutches of unscrupulous zoo owners and show people. They've been moved to rehabilitation stations, where they're being prepared for their return to their original habitat. The Basumtwi has been declared a World Heritage Site and Nature Reserve, monitored by an international protection force. Oh yes, and as for me, well, the story made me a small fortune, some amount of fame, and a not-so-small sailboat. In fact, a vast one. So, not such a bad ending after all. Ela é jornalista, era obrigação dela, a humanidade tem direito de saber o que acontece, não pode ter fatos escondidos, e o defeito do que aconteceu
do jeito que usaram a descoberta, aconteceria sempre e de qualquer jeito, como é comum com o ser humano, né? Eu não teria escolhido de outro jeito, não. Ao menos os últimos Assamboan foram liberados das garras dos donos de zoológicos sem escrúpulos. Foram levados a estações de reabilitação, donde estão se preparando para voltar ao seu habitat original. O Botsuan foi declarado Patrimônio da Humanidade e Reserva Natural, controlado por uma força de proteção internacional. Oh, sim, e quanto a mim, bom, a história me trouxe uma pequena fortuna, um pouco de fama e um não tão pequeno veleiro. De fato, um muito grande. Depois de tudo, não é um mau final. Fim. Tradução realizada por Eduardo Moreno, Wallace 74, Antônio Reis, Asperê. Não somos nós os donos das consequências. Assim como deu errado, ou pelo menos inicialmente errado, com a publicação, daria errado ou potencialmente errado com guardar o segredo. E assim como fizeram tudo errado e depois evoluíram para uma saída correta, humanitária e tudo, poderiam da outra forma ter descoberto de outro jeito e, em segredo, o exército, como sempre, querer usar isso como arma de guerra, longe dos olhos da população. É difícil. Não é a gente que é dono do futuro. So, I have to make a decision. Should I go ahead and publish the story? Como a Bá sempre diz, claro que não. Como é que vai publicar isso e prejudicar os pobres ensaboados? I simply didn't have the heart. May a cloak of silence remain forever over the existence of the Assambosam. Freedom really is so much more important than anything else. Talking of freedom, that's something I can also enjoy limitlessly, though sadly not on my little sailboat. When I got back to Hamburg without a single line of copy, my editor flipped and bounced me back onto the street. Whether or not he managed to get over the small heart attack that followed, I'm afraid I don't know. And frankly, I don't give a damn. Simplesmente não tive o valor. Um manto de silêncio permanecerá para sempre sobre a existência dos Assamboan. A liberdade é muito mais importante que qualquer outra coisa. Falando de liberdade, isso é algo que também vou desfrutar sem limite, até porque, embora por desgraça, não no meu pequeno veleiro. Quando regressei a Hamburgo sem uma só linha, meu editor se enfureceu e me jogou na rua. Se posso recuperar-me ou não do pequeno ataque do coração que lhe deu, eu não sei. Se ele poderá recuperar-se ou não do pequeno ataque do coração que teve, temo não saber. E francamente, não me importa nada. It's time for me to drop by on Max in Berlin again. Perhaps he'll finally even introduce me to his beloved Nina. From the way he went on about her in Indonesia, I don't think they'll be apart for too long. And maybe he'll have a fabulously lucrative job for me and get that sailboat back on track. É hora de voltar a visitar Max em Berlim. Pode ser que inclusive ele me apresente, por fim, a sua amada Nina. Pela forma com que me deu a tabarra falando dela na Indonésia, não creio que vão ficar separados por muito tempo. E quiçá tenha um incrível e lucrativo trabalho para mim até fazer realidade esse veleiro. Fim. Então é isso. Hoje vamos ficando por aqui. O Ezou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, as broncas, muitas broncas, agradecendo o acompanhamento de mais uma jogatina de um game completo aqui no canal,
desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.